السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم امجد اسامة وفيديو جديد من سلسلة جي تي اي في. يلا بينا نبدأ الموضوع عليكم، بس قبل ما نبدأ تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لان دي حاجة تفرحني وتساعد الفيديو انه يظهر لأكبر عدد من الناس. نرجع لكم بعد الانترو. تمام يا شباب، ودي بعد ما رجعنا احنا في شخصية فرانكلين. يلا نشوف ايه المهمات اللي المفروض يعملها. تمام يا شباب، فرانكلين عنده مهمة حرف الاتش دي. انا شايف ان المكان بعيد فاحنا نروح نشوف اي حد تاني كده. تريفر عنده 5 مهمات. نقلنا شخصية تريفر، يا رب يكون عنده مهمات حلوة بس. بيرجع، اكيد كان سكران امبارح طول الليل. عرف ده مقرف. عنده نفس المهمة لو تاخدوا بالكم، مهمة حرف الاتش. ولو رحنا عند مايكل هنلاقي عنده نفس المهمة برضه. بس اكيد تريفر عنده مهمات تانية. تريفر عنده مهمات تانية. كم مهمة هنا؟ 3. تمام، نيجي نعمل المهمة دي، نعمل 3 مهمات دول كده نروح نعمل اتش. تمام، دي كده يا شباب اتحركنا هنشوف اي عربية. رب الله، ده عربيته هنا. تمام يا شباب، ادي كده اتحركنا ونرجع لكم لما نوصل. تمام يا شباب، ورجعنا لكم بعد ما وصلنا. معانا العربيه الرايقه دي. العربيه دي كهربا، لان صوت المحرك بتاعها واطي جدا. فيلا بينا نشوف المهمه بتقول ايه. You're gonna meet a bitch. That's what دخلنا you're في gonna meet. المهمه على You know طول. what I'm saying? Hey, Give me a sip of that. what? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're What the fuck is that, huh? nothing? Well, it didn't sound like nothing. All right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus. Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where sorry. were we Come on, get up, exactly, dude. huh? Get up. Sorry, man. We're sorry. Help! Help! There's a guy with a gun! مش عارف ايه الهطل ده، احنا المفروض نقتل ولا ايه؟ هما فين؟ هما فين؟ Reloading! Any more of you inbred hicks? I need to reload! You go هما فين؟ هما فين يعني؟ You want redneck? Oh, I'll give you redneck. You want it? Am I creepy now? Am I? Motherfucker! Nobody talks about my mother! I try to be a good neighbor, and this is what I get! مت يا جدعان، يعني بعد ده كله في الاخر مت. ده القتل بتاع 13 14 واحد. نهار اسود، احنا ايه يا جدعان؟ بنلعب بابجي ولا ايه؟ بس احنا عملنا اللي علينا يا جدعان، هنعمل اكتر من كده.
يعني الخطة بقى ان احنا نتحامى. عندنا نتحرك. I try to be a good neighbor, and this is what I get! I'm gonna shoot you to get 17 واحد. You want redneck? Oh, I'll give you redneck! فين سيبها لها. Any more of you inbred hicks? عايزين نتدارى. فضلنا واحد بس. واحد يا جدعان. فين هو؟ You insult me in my hometown? Oh man! Well, how's this for an old الوقت man? خلص. يس يا جدعان تمام، قتلنا 25 واحد في الوقت. كويس جدا. مع 3 محاولة. يا جدعان. يا ولاد اللذينة. هنا العربية اللي احنا كنا جايين بيها. في عربية هناك اهي. عربية جميلة كده عجباني. Man! شيت، عربية فراري دي يا جدعان. المهمة اللي بعدها ده ايه؟ نروح لها على طول بسرعة كده بالمرة واحنا هنا. يا رب ما تكون زي دي كده. You was looking nice. Hey there! دخل على طول في المهمة. Hey, bud! What you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires. Vermin. Ah, so that was you. Is the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Why not? All right then, up here with you. هيروح يصطاد معاه. I got just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Let's see that sniper rifle then. Okay, you see them 3 big satellite dishes? A decent shot and they'll go down easier than a واللي يقتل الناس دول horse. احنا هنغير السلاح You're a للسنايبر. real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already dead. Screw them. لا يا جدعان، كليك الماوس عندي الشمال بيعلق. تمام يا شباب، ونروح نازلين احلى سكيب بالمنظر ده. ويعني نجحت في المهمة This is perfect بأعجوبة. right here. Pick a car and shoot a tire. Good plain old-fashioned fun. Trevor, we was Hey, just getting Kenny. in the good bit. You just don't run out on a feller. 3 passenger cars. يقول لك صاب على 3 عربيات بتوع Come on. Gotta show them sometimes كم you سفرين. ain't a slave to the system. Easy there. احنا مش عارفين، يعني احنا مش بنعمل مهمة عشان احنا مش عارفين نعملها، لا خالص.
بنعمل المهمة عشان احنا امكانياتنا ضعيفة، الماوس بتاعي بايظ. بس كده خلاص، المرة الجاية نعمل سكيب ونخش على المهمة اللي بعدها، ويا رب ما يكونش فيها سنايبر لحد ما نجيب ماوس. وبرضه السماعة بتاعتي بايظ، فبستخدم الهاند فري. ايه تاني؟ مش كنا خدنا المهمة من الأول؟ تاني شكلها هنصوب تاني يا جدعان. All right, I see him. Looks like we got 2 packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. You'll do a lot better with a sniper rifle. لازم السلاح يا جدعان، لازم اللي هو القناص. احنا المرة دي عملناها، يوم ما نعملها لازم يبقى معانا القناص اللي هو السلاح ده، اللي هو سلاح السنايبر. هما جايين هناك اهم. يا رب. All right, I see him. Looks like we got 2 packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Gotta line them up good. Don't let them get the jump on you, Trevor. What? You're just spooking them. Damn, you're shaking like a dog pooping peach pits. Gotta line them up good. Don't let them get the jump on you, Trevor. Sing to me now, song dog, and another. ايوه Dropped كده it عملنا like a اتنين. bad habit. I think you got one more in you, Trevor. You're just spooking them. Damn, you're shaking like a dog. Shit for brains. That should do it. Nicely done. عملناها ولا I ايه؟ reckon you should tag along next time I go hunting out at Paleto Bay. I'll show you how to bag an elk. يلا يا عم Why انجز. not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. تمام، خلصنا. نروح للمهمة اللي بعدها. ليه هنا اهو. فين بس العربية اللي كانت معانا؟ يلا يا عم. فين يا عم العربية اللي كانت معانا؟ المكان ده بيفكرني ببيت ريفر القديم. جبنا موتوسيكل يا جدعان، ودينا متحركين على المكان دلوقتي. ادي يا جدعان وصلنا. يلا دخلنا في المهمة على طول. Handsome. New Mud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few $1,000. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. هي بتقول له روح هات لي الولد ده، الولد اللي هو هنمشي دلوقتي ونروح نجيبه لها وناخد فلوس تقريبا. احنا مشينا. كنت تبعت لي هي مسج دلوقتي.
Prison are now available everywhere. ده هي يا جدعان مهمة كمان. مهمة ولا ايه؟ هو ده تقريبا. فاحنا هننقل شخصية تانية بقى، نروح لشخصية تانية. هنروح لشخصية فرانكلين. كلهم كده بقى عندهم مهمتين بس. فهنبدأ من مايكل، عشان هو في الأول. هتلاقي عنده نفس المهمة برضو، مهمة حرف الاتش. هنعملها وبعد كده فرانكلين وبعد كده مايكل. يا رب بس يكون عنده نفس المهمة. عنده نفس المهمة اهي. فهنروح لها ونرجع لكم. هي دي العربية. نرجع لكم لما نوصل. تمام يا شباب، رجعنا لكم بعد ما وصلنا. طبعا احنا في شخصية مايكل. بدأنا المهمة. Hey, what's cracking? What's here? Right there. ده فرانكلين جه كمان يا So جدعان، we really وتريفر finna do كلهم this جم. shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. All right. Listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is. I take it to Haynes guy. Saw a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dog. And at بيشرح least we're not لهم wearing بيشرح لهم المهمة يا جدعان. There's a المهمة دي plus. تبقى مشتركة بين المهمة The التلاتة. masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. ده اللبس المشترك بينهم. ودي الأقنعة اللي هم كانوا جابوها في أول من كام حلقة فاتوا كده. هسيب لكم الأي بتاعت الحلقة دي فوق. Let's go, go. يلا هنركب العربية دي. أنا شخصية مايكل. أنا في شخصية مايكل. تمام. هنروح على المكان اللي موجود في الخريطة ده، مش بعيد. خليكم معانا. هنوقف بس الأغاني. مؤاخذة. هو ده العيب بقى، انت مش شايف اللي قدامك من العربيات الكبيرة دي. اتمنى بس لو انت على الفيسبوك او على الانستجرام او التيك توك تروح تشترك في اليوتيوب. هسيب لك اللينك بتاعه في التعليقات او في الوصف بتاع الفيديو. وصلنا المكان ما كانش بعيد. All وصلنا. right, T. I'm in position. What's the ETA? Just a second. ده تريفر او تقريبا. There they are. Incoming. Get ready to do your thing. Michael, you better get on your way. هيعمل ايه هو بقى؟ Get the truck in position. بيقول لك بلوك ذا رود. اقطع الرود، اقطع الطريق. يلا يلا. Just stop in the road and stay there. العربية هتيجي منين؟
I'm stopping. You're on, F. احنا قطعنا الطريق يا جدعان عليهم. Sanitation aren't meant to be here today. وده عربية You better The brace Franklin. yourselves, you motherfuckers! خبطنا في العربية، وقعوا واتقلبوا. وبعدين بعد ما يتقلبوا هو المفروض نعمل ايه؟ We got contact! All right, make it happen. Plant the sticky bomb. I'm doing it! rear doors plant sticky bomb on the rear doors. تمام، فهمت فهمت يا شباب. بيقول لك حط المتفجرات على الباب الخلفي. نبعد احنا بقى، نبعد احنا بقى بالعربية كده. Blow the door! Everyone out! فتحت يلا بقى نشوف ناخد ايه. موديل السكيورتي. I'm fucking deaf, you complete prick! Clean out the van, I got the guards. The alarm's been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Shut the fuck up. Come on, good to go. Sounds like they coming in numbers, شرطة. homie. بعدين يا شباب F, you're in cover by those barriers there. I'll be up here. Fuck. Fall back. We'll never get out of here. We gotta hold position. Hey, this gonna be a nasty motherfucker, man. Thanks for you down there. Hold your nerve. We put these guys down, we can clear the area. Back to the left there. More cops on the way. You don't plug that alley. You're فين يا gonna جدعان get الشرطة؟ overrun. بعيد. Hey, the news team coming up the alley. ما فين؟ Take care of them. Hey, the news team gonna be on top of us, dog. Back left of the alley. Deal with it. Hey, guys, I got a bazooka up here in case you need me to wade in. مت. ايه ده؟ مايكل مات. هنعيد الحتة دي تاني. ده في شرطي ورايا بيغفلني يا جدعان. All right, F. Stay in cover there. I'll be up here. Shit. We ain't gonna clear the area. All right, we hold the cops. Make a play when we see a window. Hey, man, we sitting ducks right here. Surrender now! I'd stay out of my line of fire. Hey, it's them or us. We put these cops down and we move on. Hey, they coming from behind us, down the alleyway. Deal with those cops coming up the alley before they flank you. The alley has to... Back on the left. Mad cops coming up. Send them back. Back up for the load area, man. The cops gonna mash us. I'm up here with a rocket launcher, guys. Keep out of my way. Hey, when we bailing out of here? مت برضه. فرانكلين المرة دي اللي مات. شيت داون. سكيب يا جدعان. احنا عملنا اللي علينا والمهمة صعبة، يعني احنا هنعمل سكيب بشرف. بس احلى سكيب يا جدعان. يا رب بس المهم تخلص على كده، ما يكونش في تكملة تانية. بتهزر. ايه هنركب فين؟ نركب في العربية دي Hey, man, shit, you look after yourself, dog, all right? وبعدين هنلف لف لف لف. وصلت الهرب دي احنا اللي كنا مجمعينها في الأول لو تفتكروا يعني. هنروح نركبها.
فين هي وصلة الهرب بتاعتنا؟ وصلة الهرب الجميلة، وصلة الهرب الحلوة. الله، بيقولك بيدمر عربية اللي بتاع دي. نهرب بقى من المكان خالص. شوف اي حته نروح نقعد فيها. احنا كده تمام. رننا على مايكل، بنرن على مايكل عن Everything شخصية cool? فرانكلين Yeah, دلوقتي. man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. نقلنا بشخصية اللي احنا شخصية تريفر ولا مايكل؟ ده مايكل. بيقول لك روح لي بيت ديفينسي. شيت. لا 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 يا جدعان. ايوه زي الفل، زي الفل. هو بيت، هو ده بيت، هو ده البيت. Got a package for Devin West. ولابس بدلة كمان. Package from Mr. Weston. هو لحق يغير امتى؟ هو مش كان لسه مع الرجالة بلبس عمال النظافة ده؟ Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores, big ticket cars, major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. You know, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let them know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, هنمشي احنا. boys. شوف بقى هنعمل ايه. كلمنا فرانكلين، نرجع على المدينة لحد ما نشوف كده هيعمل ايه هو. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. Acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax. The guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, yeah. I'll think about it. All right. Me and Trevor will be there too. I promise you. It's a step up for you. A real opportunity. Oh! بس كده لحد هنا يا شباب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم مش تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، لان دي حاجه تفرحني وتساعد الفيديو ينتشر.